О, балдеж. В смысле, сюжет игры полностью вымышленная история? Что, не было в Массачусетсе такого детектива, что ли? Это что такое? Как мне расценивать это все? Так, и что тут было? Боксер. Боксер поставил сам на себя ставку, но при этом выиграл, хотя должен был проиграть. И мы нашли, следили за девушкой и нашли ее труп в туалете. И на этом я остановился. Wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. Oh, I wish I could afford that. Everything was fine, thank you. Isn't it the top who caught the guy? He wants a 5-star goddamn wedding. Как всегда, смотрит в окно и ничего там не видит. .32 caliber, one shot fired. The Egyptian Theater. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. А что, ее не надо осматривать? Типа все нормально? Я, пожалуй, через окно выйду. Ну, я правда через окно вышел. Ну хорошо, что это проработано. Не, ну рокстаровцы, конечно, молодцы. Они все-таки в плане деталей они молодцы. Так, у нас есть египетский театр или отель Эль-Мара? Ну и в отель мы не ездили, а он давно там. Ой, я так долго ждал. L.A. Noire. Может, уведомление не пришло? Или под словами расследования начинается неправильно восприняли. Угу. Но может Darknet зайти тоже. О, преступление.
Ну а кто тут столбы эти ставит? Немножко флексанул. Флексанул жестко. Не, ну в принципе ювелирная работа. Начнем с того, что когда у меня гудки идут, они должны мне дорогу уступать. А они... Ну, понятно. Да не, в нормальных районах уступали. Это в Голливуде тут все ездят как хотят. Хай. Привет, РПГ. Так, и где я? И где это преступление? Так, вот преступление. Игрок — это стрелочка. Так, это что там, веселье, что ли, 10:30? Ну, кажется, кто-то попадос. Как настроение, как бодрость духа. Не, ну ехать до хрена, конечно. Дружочек, садись-ка ты. У меня руки устанут, руль столько держать. With affiliates in Los Angeles. Any central unit, citizen reports a 459 in there now, 539 South Los Angeles Street. Unit to handle code 3, identify. Но он не на дело везет, да? Не, он это, да, по сюжету. Так, все тут работает, это что-то мне показалось. Динамики не работают. Which part is this? 11K, go ahead. Это игра про детектив L.A. Noire. 11 King, Roger, 459. Мы играем за детектива, проводим расследование. Street at the Valor Tobacco Company. 11K. Бунт пиджаков. Угу. Вот парт из здесь. Ну, это этот отдел нравов. Третий отдел уже. Move along. This is private. Sir, we're with the LAPD. We had a report of a burglary in progress at this address. Oh. No, no. No. Ну, сразу видно, такие джентльмены стоят. Грузчики. Maintaining what, exactly? No voy a terminar en la cárcel por este idiota. Show me your hands! Дурак. Ты с кем связался вообще? Я сегодня в отличной форме. Полиция Массачусетса. Поднять руки. What are we waiting for? This one's got your name on it. Это заварушка. Что, подпольный казино что-то? Опять шляпу потерял. Everything's still good to me now. Let's move! Let's get moving. Поурать. Так, а как он так наверх взял на лестнице? Интересно, я шляпу поднять могу?
And it's the electric chair. О, отлично. А то я не знаю, что ты на русском умеешь общаться. Greetings, my friend. Nice to meet you. Where are you from? It's not Mafia 2, it's L.A. Noire, Гаим. В каком-то этом ТП. 11K. I've been involved in a shooting and the suspects are down. It's now code 4, but I'll need an ambulance to 539 South Los Angeles Street, Valor Tobacco Company. Also notify Detective Headquarters that I'll need the coroner. Для моего напарника. Я случайно попал в него. You're behind the wheel. Ты до скольки стримить будешь? Ну, часок, наверное, до 11. Сегодня после дежурства. Долго не засиживаюсь. У меня уже после 11 глаза начинают краснеть. Уже это жжется. В общем, мои внутренние эти часы Я позже зайду тогда. уже после 11 все не принимают. Просто опять занят. Понятно. Ну, как бывает, ничего не поделаешь. А, мы тут были. Это тут этот Черчилль был. Моя любимая игра, и мне надо делать уроки. Ха-ха-ха. А вот вопрос, а почему, знаешь, что у меня сейчас стрим, ты не сделал уроки? Ты знал, что будет стрим вечером. Но ты предпочел поиграть в Бравл Старс вместо того, чтобы сделать уроки. А теперь будешь делать уроки, а люди будут смотреть расследования. Расставление приоритетов. Что важнее? У меня дистант, и я не делал уроки месяц. Так там через дневник же дают задания, разве нет? И я за месяц делаю уроки. Ну так это надо было каждый день делать. У меня брату каждый день приходит, он делает. Может, я что-то это... Ой, это вот другая часть этого. Может, я что-то тут не нашел до конца, поэтому это место еще считается нужным. Вроде я все это видел. Просто зачем мне сюда еще приезжать, если уже все и так есть? Удачного стрима, я, если что, зайду, может. Да, ну либо можешь посмотреть в записи, когда выйдет. Если тебе интересно, чем дело закончится, можешь в записи посмотреть. Ну или так. Я не знаю, зачем мне до сих пор можно в отель приехать. По-моему, как бы я тут все посмотрел. Может, после театра сюда надо будет. Потому что я сейчас пока не понимаю, зачем мне сюда опять приезжать. Так, только запутать, наверное. Все очень нравится, мое настроение. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Профессиональный водитель, только правда в игре.
Ой, 11K, 11K. Ну ты понял. You behind the real. You can drive. Можешь сесть за баранку, так сказать. Пил это колесо. $11K responding. Я Go ahead. понял, а почему я за рулем? Ты куда под колеса лезешь? What's her story? Last seen falling out of a bar with some goon. He got fresh, he got shy, he got angry. Witness has him late 40s, 6 foot, light shirt, dark trousers. He's got to still be in the vicinity, detective. She's not even cold. Нифига себе, тут даже мини-расследование. Я не помню, когда первый раз проходил. Blunt force trauma. Must have grabbed the first thing to hand and clocked her with it. Came down the alley from 7th Street, sir. He didn't slip past us. Try the rooftops. Filthy rat might have gone for higher ground. Чего он не щелкает? Phelps, check the roof. А ты не хочешь? Стоять! Полиция Массачусетса. Give it up, LAPD. Я сегодня в бокс играл. Но! Опять я забываю вещи. На, на. А как? Ну что, я его хватаю, а что делать-то дальше? Я по управлению не понимаю. Ударить его не хочешь в этот момент? Ну просто только оглушенных противников можно понять. Он оглушен? По-моему, да. Я вечно тут управление забываю. Мне почему-то на F хочется бить, потому что в РДРе на F драки все были. Я по привычке жму, ничего не происходит. You know the way. You can drive. Ну, что-то с чатом. Надо проверить. Ну, что-то с чатом. Один. Все понятно.
This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all bitch. clear. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. Как можно было членосос как сакер перевести итальянец? То есть не итальянец, а этот макаронник. Как сакер макаронник? Серьезно? Ой, блин. Да. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Не я тут. А ты уроки сделал? Что-то быстро как-то. Я не верю. У меня был тут один каскадер. Вот. Я его тоже проверял потом. Everyone wanted me to take a short money. It's for the best. You were washed up, kid. You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere. Maybe, but I. Да, катались просто по обычным преступлениям. Сейчас приехали в театр. And it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me. You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Hi. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Нападение на детектива. Да, его застрелить, он же подозреваемый. Понимаешь, что это? Я без нее не уйду. Все нормально. Нет, пока он пистолет держит, он не будет ее поднимать. Что там за заварушка? Are you trying to get yourself killed? Find some cover. Bring some goddamn cover. Такая позиция хорошая. На. Он живой? Мне показалось, я ему в голову попал. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage.
Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps. Так он макаронник же. Англичашка теперь. I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl, you're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. Отправили на патрульные работы. Кэнди в морге? Нифига себе. А чё ее можно было, получается, чтобы она выжила? Интересно. Написано, что Кэнди можно было бы, чтобы она выжила. Халатно. Дело закрыто. Кэнди в морге. Теперь вам не удастся ее как следует допросить. Еще меня отправили на патрульные работы. А этого допрашивают триперных проституток. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Новый фильм смотрел ужасающий, там их поймали в 2 либо 3 части. Ну мы смотрели, да. Не, один мы не целый смотрели? Я. Yeah, I'm thinking of moving up to What's with that 45. getup of yours anyway? I want to stop him I with should one start round. introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. И чё, в подвал спустился? Где выход тут? Экзит? Экзит? И это тоже экзит. Seems like a nice boy, putting all those hoodlums in jail. А РПГ чё, ушел? Не знаю. Либо молчит. Вот переоделся, доволен? Ему говорит, я... Что у тебя с прикидом, типа? Начальник нас... Не, мне тот нравится. Не то. А где этот был? В рубашке. Во. Так, это... Поедем, короче, на машине начальника за то, что он меня тут кататься заставил.
патрулировать. Сосамба. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of L.A. forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Ничего, такая шустрая машина. Слушай, а у тебя все норм со стримом? Ну... Просто немного лагает. Не знаю, не, у меня пропуска кадра не присутствует. Попробуй обновить. Ну, либо сейчас отпустит. Пакеты не проседают. Second floor. Apartment 6. In the back. Thanks. Тум. 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 Квартира 6. У этого я знаю. You made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Все детективы в сборе. Что у тебя там по поводу шампуня? Не знаю, вот новым попробовал, пока рано судить. Нашел? Ну, купил другой. Завтра будет видно. Ну или после нескольких раз. Первый раз мне все подходят. Потом начинается там со второго, с третьего раза. Внимательно изучить надо. А как называется? Так, я что-то не запомнил. Какой-то пивной, короче. Шаума с пивом, да. С хмелем, да. Ау. Пивом моешься? Ну, хмельной, не знаю. Это уже отчаяние, как бы. Я уже все перепробовал. Как-то, не знаю, стрёмно так манекенщица. Как-то звучит несолидно. По манекенщице это и пластиковая может на себе одежду держать. Что тут на кухне покушать? Так. Джунг. Наталья, привет.
Ты рада, что прошли деда? Деда. Рада, что прошли деда. Ну, ей нравилось, говорит. Ух, какой. Тупо наковальня. Нагреваешь ее, а потом гладишь. Какой-то огромный вообще. Не буду я во вторую играть. Ой, ну там голенькая. Так, детям отойти, где больно? Ну, в полотенце, ну не знаю, может я ее развернул, когда буду. Это блитос. Да ну У так моей бабушки есть наподобие такого. Похоже на снотворное. Ну надо попробовать, тогда поймешь как. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? О, флешка. We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Двойной прям. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Так я не понял, а что там по урокам, кстати? Тебе там надо было за 3 месяца уроки сделать, за 15 минут все сделал. Это как-то. Это подозрительно. Хотел бы такой пиджак себе. Ну, не женский. Но в целом неплохой. Материалы видно хорошие. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Take a closer look at her По head and поводу neck. уроков меня отпустили. Her neck is bruised pretty badly. Да ее ж задушили, видно же. В смысле? Просто так не задохнешься, что у нее на шее синяки. Какой-нибудь там, я не знаю, легенький такой шарфик какой-нибудь. И на руках вон тоже ссадины. Very unusual ring. Ногти Could поломанные. be wrong, but it looks like a black sapphire. Засосы? Чё, не пойму. Привет. Здрасте. Это подделали как суицид? Не знаю, сейчас будем разбираться. Привет, Кирилл. Чё, не пойму, выглядит как будто какие-то засосы, но при этом укусы, что ли. Что это? Bruising on the forearms and МК-11. Будет. bite marks. Very good. Не, я в него не Eyes are играю. a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Говорят, что-нибудь похожее на шприцы надо найти. А чё за игрушка МК-11? Это Mortal Kombat, драки. Pretty girl like that? Maybe she was having trouble with some boys, huh? Got her heart broken. Couldn't take it. Так, ну я вообще-то был
Нигде я шприцов не видел. Надо бабку спросить. Ты что тут меня фотокарточку делать собрался? Я при исполнении. There. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Пока. Я спать. Хорошо, давай. Приятных снов. I'm trying, officer. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Вы мне врете. What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? Julia was Кто? obviously disturbed. А Кирилл новенький. I have no idea what you're talking about. Ну что-то он один раз, по-моему, заходил. If you were any kind of a detective, you would be trying to blame all this on Miss Julia. Did Miss Randall have many Ну, friends? я думал, что лекарство от депрессии как раз подтвердит, что это необычная депрессия. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. That's a terrible... Да ну пошла ты в жопу, бабкой. Да нет у нас. Ебучая. У меня в доказательство, что тут два мужика ее душили. Вы не докажете, что там были два мужика. Доводит меня бабка. А ща вернусь. Second floor. In the back. Thanks. Далеко. Made homicide. That I did. А, слава богу. Пропустил. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Been a modeling assignment. It's a place to start. Так, тут ничего особо не было. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated.
This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? Be my guest. Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Зачем они ее кусали? Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. The morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies. You might be onto something. Is it her? Any photo? Quality English smoking jacket. I don't know anyone. Не, это мужской жакет написано. Ну, про это мужчин не было, да? Чё тогда у него мужской жакет делает? Looks like barbiturates. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Would she have killed herself for a man? Miss Julie would never have killed herself. Давление не подошло. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. Два давления неправильно. Значит, все с уликами. Да, но не те, которые ты выбирал. Там долго переигрывать. Я из-за того, что 3 из 3 запорол, женщина погибла в прошлый раз. Надо хотя бы один, чтобы... Тушнило, блин. Second floor, apartment 6. Почему тут именно сохранение? Там же куча всего проходит. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You
Почему в этот раз не пропускается? Phelps? Val, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our victim? Yeah, I took a look. Be my guest. Be my guest. Take a closer look at her head and neck. The neck is bruised pretty badly. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. The morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Ну попробовать, не знаю, может из квартиры выйти, тогда сохранится. Чтобы заново это все не проходить. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Просто таблетки смотреть нет смысла, таблетки и таблетки. Вот эти вот, да. Ну что тут снотворное, что там. What else is rattling around in this thing? We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Посмотрю, мне кажется, уже ничего не даст. Looks like barbiturates. Так, ну и что по сути у нас из улик? Modeling assignment. It's a place to start. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Попробую выйти. Back to work, Phelps. I don't like the way this broad bought it. I want to get the guys responsible. Если я выйду из здания, он сохранится. Зашибись. Заскамил игру, ну все. Эту бабку я раскалю на 3 из 3. Надо на вооружение взять будет. На всякий случай. Ну держись. Пожилая скамщица. Ты мне все ответишь.
here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? У нее, короче, наверное, это заболевание, когда она эмоции неправильные выдает. Ты говорит правду, а начинает что-то там бегать. That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. So she wasn't mad at anyone in particular? Я так уже просто ткнул правду, чтобы исключить это. Понятное дело, тут надо раскалывать ее. Я еще первый раз сказал, что надо улики искать. Ну, какие, я хрен его знаю. I'm not sure. I only come around twice a week. Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. Но только мужской жакет, больше ничего не могу предъявить. Who owns the smoking jacket? Дошел. I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Но у меня ничего нет на нее. Тут только давить. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out. Ладно, один ответ запарили, ничего страшного. Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement and then you can go home. Ну поговори столько, сколько я на стриме, и тоже будешь заговариваться. Все, я дропаю. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Проезжай. Ладно, полицейский поедет. Потом мне не будут приходить эти по рации, всякие штуки-дрюки. Galloway, quite a little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. All units, officers need help. Hollywood and Highland. Hollywood and Highland officers need help. 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3 identify. Поехали. Еще понимают, как сирена тут работает в Голливуде или как? Вообще не знаю.
Пусть ездят как хотят. Я вообще-то гудок включил. Даже не гудок, сирену. Ну да, посигналь мне. Никогда не видел в реальной жизни, там скорая едет, а ей такие по сигналу, типа, алло, куда ты прешь? Под сиренами, да? Коммуняки. What have we got? 3 guys tried to knock the place over and got jumped. Now they got a half dozen patrons and staff for insurance. Do we know the situation inside? 2 inside covering the hostages, plus this charmer at the front door. We need to do something about him now, sir. He won't negotiate, and he'll kill this poor bastard if we don't put him down. You come any closer, I'll pull the trigger. We didn't want to hurt nobody. You understand? We just wanted to redistribute the wealth. You fascist sons of bitches showed up and you ruined everything. This blood is gonna be on your hands, asshole! Что тут происходило? Приехали на вызов, тут банк взять хотят. Но мне было интересно просто. Ну это будет же, можно пропустить. You come any closer, I'll pull the trigger. We didn't want to hurt nobody. You understand? We just wanted to redistribute the wealth. Move up! Беги, девочка. Hurry! There's still someone in there! Их трое тут. Ну ты все. Car 11K, code 4 at Hollywood First National Bank, corner of Hollywood and Highland. Suspects are down. I need an ambulance and notify the coroner. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, suspects are down at Hollywood First National at the corner of Hollywood and Highland. Идет ему нормально. Пешеход там. What's wrong with you? А с ним что? Кто так делает? Ну, у него, конечно, катафалк так себе по управляемости. Очень долго тормозит. Игруха немного похожа на GTA 4. Нет? Но разработчики те же, Rockstar. Но она была, по-моему, до GTA 4. Я сейчас, конечно, по датам не помню. Просто это эти подразделения Монреаль, по-моему. Там тоже вроде дверь. Или это на выход? На выход.
Ты так или пешком? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Нам нужен Стониман. 505. Here, Stoneman, office 505. Ура, свершилось чудо. Какое? Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Новый движок выпустили в игру Black Russia. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain Ну here. ты не играешь. Leave me alone. Ну да. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Крупный обмолочен. Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. How well did you know Ms. Randall? Very little. She'd only been a patient 6 months or Ща so. буду устанавливать. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? You have a proofs? Do you have access to my patient records? Как раз стрим твой кончится, но установиться. Хорошо. Ну, рецептику не давал. В июле 1946. А сейчас? Looks like I made a mistake. Сейчас какой год? Ну, это подошло. Почему? Ну, он сказал, я совершил ошибку. Да это я отменил просто. Я думаю, подойдет. Просто это... Мы его там узнали о нем вообще из этого рецепта. На Путина немного смахивает. О! Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Но мне явно на этого ничего нету. Ну да. Дожимать я не знаю. Ну типа, что тут дожимать? Ну ладно, попробую все-таки, что это правда. Неправда. She didn't appear to have a weight problem. She had a self-esteem problem. Miss Randall felt her only control over her life was through her appearance. Бензодрин нет, это лекарство. We'll be in touch. Да, лекарства, которые там. Нет, там просто он как-то стимулирует. Дольше бодрствовать, чтобы можно было. Not everything here is going to be relevant.
The old boy's lying. Хаха прихлопнул его дверями. Правильно, нечего тут ходить, я первый You вошел. looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Надо за ним проследить. Strictly standing room only. Mario Straponi takes the measure of Tony Perillo. For the time being, that is, Tony gets in a lick or two and seems to be able to absorb all that Mario can dish out, which is... Have you noticed how Croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. Я A дело couple of раскрыл. drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Как это? Тут ехать за поворотом. Просто сделал вид, что я не слышу. Well, hello. What can I help you with today? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Was that all you wanted, officer? А что его смотреть? Бутик нельзя, что ли? How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Слишком спокойная. Похоже на правду. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Так, она волосы каштановые, пол Ж. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Либо она не вдупляет, либо что? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Вот и поговорили. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no.
can't believe it. She was so full of life. Так, ну ладно, тут остановимся тогда. Пойду помогу другу чипырку завести. Дела. Все дела. Вот, завтра продолжим. Пока. Спокойной ночи, да. До завтра. Хорошего вам дня завтра. Всем спасибо за просмотр. До новых стримов. Пока.